Kính thưa quý vị, tôi là Chủ Đức Tiến. Ngày hôm nay là ngày thứ Bảy. Chúng tôi đang ở miền Nam California. Hôm nay vào lúc 3 giờ có một cuộc biểu tình tại phố Lộc Thọ, trước phố Lộc Thọ gần Legion Week để mà biểu tình yểm trợ cho thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, là người đã bị mời ra khỏi phòng hội của Quốc hội kỳ trước. Chúng tôi xin mời quý vị theo dõi diễn tiến sau đây. Đáng lẽ quý vị ở với gia đình, nhưng mà quý vị đã đến đây để mà tham dự cái buổi mà vận động ngày hôm nay, chúng ta có thể gọi là như vậy, để ủng hộ tự do ngôn luận cũng như cái quyền nói của chúng ta. Và bây giờ trước khi bắt đầu vào chương trình, chúng tôi xin mời tất cả quý vị cùng đứng lên. Ladies and gentlemen, please stand up. Chào, đó là Bảy Tuyết. Xin tất cả chúng ta nghiêm hướng về lá cờ vàng 3 sọc đỏ ở bên trái thôi, lá cờ thân yêu của Tổ quốc Việt Nam Cộng Hòa, để bắt đầu chúng ta chào cờ. Chào cờ bắt đầu. The United States National Anthem, chào cờ Hoa Kỳ, bắt đầu. And now there's a one moment for the silence. Sau đây là một phút mặc niệm để tưởng nhớ tới công đức tiền nhân, các anh hùng dân tộc đã gây dựng và gìn giữ non sông Việt Nam từ bao đời. Phút mặc niệm để tưởng nhớ những anh hùng vì quốc vong thân, các quân nhân tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa và các lực lượng đồng minh đã hy sinh cho tự do, nhân quyền và độc lập để bảo vệ chính nghĩa quốc gia.
Phút mặc niệm để tưởng nhớ tới đồng bào kém may mắn đã bỏ mình trên đường đi tìm tự do vì không chấp nhận chế độ cộng sản. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến những anh hùng vô danh kiên cường tranh đấu cho lý tưởng dân chủ, đã dâng hiến xác thân dưới sự tàn bạo của chế độ độc tài cộng sản. Phút mặc niệm bắt đầu. Chấm dứt. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Please be seated. Thank you. Thưa quý vị, để bắt đầu chương trình ngày hôm nay, chắc quý vị cũng thấy là có rất nhiều vị dân cử của chúng ta địa phương, cả Mỹ, cả Việt đều có ở đây. Và cái buổi tập hợp ngày hôm nay là do nhiều tổ chức đứng ra tổ chức. Và chúng tôi xin mời bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ tịch Hội đồng đại biểu Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ lên có đôi lời. Cho chàng pháo tay thật lớn. Kính thưa tất cả quý vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, kính thưa quý vị đại diện các cộng đồng, quý vị dân cử, quý hội đoàn, quý cơ quan truyền thông báo chí và quý đồng hương, thật là một sự xúc động. Kính thưa tất cả quý bậc lãnh đạo tôn giáo, quý bậc trưởng thượng, tất cả quý đồng hương người Việt tị nạn cộng sản khắp nơi trên thế giới. Bởi vì thời giờ không có nhiều, thành thử ra chúng tôi xin nói thẳng vào vấn đề và nói bằng tiếng Anh để cho giới dân cử cũng như giới truyền thông Hoa Kỳ là những người chúng ta cần gửi cái thông điệp này đến cho họ. Và không có thời giờ, thành ra tôi xin phép không được dịch sang tiếng Việt. My fellow Vietnamese Americans, I am Phat Bui, Mayor Pro Tem of City of Garden Grove and Chairman of the Vietnamese American Federation of Southern California. Today I would like to affirm our roots as political refugees. Reflecting back in the early 70s, hadn't the U.S. government upon the political pressure by the anti-war movement of which Tom Hayden and Jane Fonda are a key force behind. Hadn't the U.S. government upon that political pressure abandoned the people of South Vietnam, we, the Vietnamese refugees, the Vietnamese Americans would not be here today. And thousands of millions of Vietnam and millions of Vietnamese would not been through 1,000 years of darkness, as the late President Ronald Reagan had said. So, Honorable Janet Nguyễn and my fellow Vietnamese Americans, what happened a couple of weeks ago? The State Senate honored the late Senator Tom Hayden, the very same man that had betrayed the Vietnamese veterans of America, of which some 58,000 had made the ultimate sacrifices. And not only that, the Senate majority silenced our Senator Janet Nguyễn because she dared to speak, because they do not want to hear what she said. And they ordered her removed from the Senate floor. That is unacceptable. How dare they? Shutting down
Senator Janet Nguyễn voice is shutting down the voice of hundreds, thousands she represented in her district. Shutting down her voices is shutting down the voice that represents not only Vietnamese Americans, but also the voice of the Vietnamese political refugee worldwide. She is a de facto representative of all Vietnamese Americans worldwide, not just here in Orange County. This is a wake-up call for all Vietnamese Americans. Our voice are not yet heard by the Senate majority. Our rights are not yet respected by the Senate majority. So today, before all of you, my fellow Vietnamese Americans, I am calling for action. What do we need to do? Number one, we need to unite in solidarity to protest to the California State Senate majority and to tell them that they need to respect our representatives and they need to issue a formal apology to Senator Janet Nguyễn and to our community. Number two, we need to unite in solidarity and register to vote and cast our votes. Always do that. Number three, we need to unite in solidarity to send more Vietnamese Americans to represent us at local, state, and federal levels. This very Monday, 2 days from today, March 6, 2017, hundreds of Vietnamese Americans from Orange County will join our brothers and sisters in Northern California to come to the state capitol in Sacramento to voice our support for Senator Janet Nguyễn and to voice our protest to the state Senate majority. So my fellow Vietnamese American, steadfast and join me this Monday in our march to Sacramento. Thank you all, and may free speech and true representative be with us. Thank you. Kính thưa toàn thể đồng hương, trước hết xin cảm ơn ban tổ chức ngày hôm nay đã tổ chức một buổi lễ rất là có ý nghĩa ngày hôm nay. Đại diện cho cộng đồng Việt Nam California, xin cảm ơn bà thượng nghị sĩ Janet Nguyễn có một hành động rất là tích cực đã biểu dương được tinh thần của người Việt tị nạn cộng sản trước Quốc hội của California. Cảm ơn bà rất là nhiều, và thưa bà, chúng tôi luôn ở cạnh bà và ủng hộ bà trong mọi tình huống. Một lần nữa, cảm ơn bà Kiến Dứt, cảm ơn bà thượng nghị Janet Nguyễn. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Thì chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị ông Ed Royce cùng bà thượng nghị sĩ Pat Bates đi coming in. Ken chào quý vị. Hello, friends. I'm Ed Royce. I chair the Foreign Affairs Committee, as you know, and I am very proud to call Janet Nguyễn a friend, not just because of the comrades who died in bingo. They shut off the microphone. Well, I heard that it was the content of her message that was being censored. That's what was going on. And what you're going to hear over and over, which is fake news. It's fake news that she violated any rules of order in the Senate because there is no restrictions on adjourn in memory. So just remember that when you all come to Sacramento on Monday, there was no violation of the rules of order. She did it according to what they told her she could do. What happened to Senator Nguyễn on the Senate floor sets a dangerous precedent for freedom of speech in a place that belongs to the people
of the state of California, a place that should be a forum for open discussion and refuge for dissenting opinions. As hard as this experience has been, Bà thượng nghị sĩ Pat Bates. Before I make some comments, I do want to recognize some of our other elected officials who are here today as well. We have with us Chairwoman Michelle Steele from the Orange County Board of Supervisors, former Assemblywoman Young Kim, running for the Board of Supervisors, the 4th District. We have Trustee Jameson Powers, Westminster Unified School District. Former Councilman Dean Gross from Los Alamitos City. Our Orange County Clerk Recorder Hugh Nguyen. Santa Ana Councilman Juan Villegas. Councilwoman Stephanie Prophesy from Garden Grove. Kính thưa quý vị, để cho chúng tôi nói mấy lời tiếng Anh xong rồi mình sẽ phát biểu qua tiếng Việt. Good afternoon. Senator Bates, thank you. She was right next to me when the whole incident happened. I thank you for being not only a mentor, a friend, and also a colleague for well over 10 years. Thank you for your passion for the people that fight for tyranny and democracy. Thank you for protecting our freedom of speech. As I look around, I cannot help but feel humble and honored by the overwhelming show of support you have given me. Not only am I humble and honored, I am touched by your passion, unwavering commitment to freedom of speech. Many here today have experienced firsthand what it means to live in a nation where free thought and expression are suppressed. Many others have joined us today, fought bravely as members of the United States Armed Forces or members of the Army of the Republic of Vietnam. To those who serve, we are indebted to you for your courageous defense of the shared principle of freedom, democracy, and individual liberty. You are the brave men and women who have made it possible for all of us here at this gathering to enjoy these very freedoms. Others of you are here because you believe that everyone, regardless of whether you agree with their opinion, deserves the right to free speech. As you saw in the video, unfortunately, a week and a half ago, I was forcefully removed from the Senate floor for attempting to provide a different historical perspective on Senator Tom Hayden, someone who supported the communist forces that eventually murdered and incarcerated many South Vietnamese, among them many of my own family members. As the voice of someone whose family suffered at the hands of the communist forces, and as your elected representative, I felt it was important to speak about how Senator Tom Hayden's support of the communist government affected many of us here today. Sadly, my efforts were met with harsh disapproval and led to my forcible removal from the Senate floor, effectively silencing the voices of the residents of the 34th District and the Vietnamese American community. My removal is a dark chapter in the history of the California State Senate. But let us not be defined by that incident. Today, we create a new chapter. It is a historic day that has united the community for the first time in a very long time in a unifying pursuit of freedom. It is in this pursuit for freedom that many of us left our beloved homeland. It is in this pursuit for freedom
that our armed forces were called upon to stand up for what is right. It is in this pursuit for freedom that millions of Vietnamese and thousands of Americans' lives were lost. It is in this pursuit for freedom that we are gathered here today to defend my right and your right to offer our voice to memorialize history as we have experienced it. My friends, we cannot allow our freedoms to be stifled. We cannot allow our voices to be shut down. This is a time when we cannot stand idle. We need to participate to ensure that our freedoms are protected as well as respected. I am extremely grateful to the many organizations that came together to make this gathering possible, to the veterans here with us today, for their sacrifices and defense of freedom and democracy, and to all of you for coming out to exercise the freedoms of expression that this great nation is founded on. Before I conclude and move on to say a few words in Vietnamese, I want to thank my family, my husband, Tom, and my two sons, Tommy and Timothy, who are here today. I want to share with you a story that I actually haven't even shared with my own staff. Thursday night when I got home, I didn't know if it was going to go on any TVs. I showed my 6-year-old Tommy the video. And he looked at me and goes, "Mommy, what's going on? Why are they doing that to you?" I said, "Well, Tommy, because I said something that they don't like." Wait, they have their arms in it. Why are they doing that to you? And I said, "Well, because I said some stuff they didn't want to hear." "Well, what did you say, Mommy? What did you say? Why did they move you? I mean, where did they take you?" And he got really worried and was very upset. And I said, "Well, I made some comments that they didn't want me to say, and well, where did you go?" "Well, I was told to go back to my office." "Oh, okay. Mommy, don't show Timothy." The new symbol of freedom of speech in America. She did a great job today. Thank you, gentlemen. Thank you. Vâng, và thưa quý vị, chúng tôi xin báo quý vị biết là chương trình hiện nay đang được truyền hình trực tiếp stream live trên đài truyền hình SPTN. Các khán giả của Việt Nam mình, đồng hương Việt Nam mình khắp nơi ở Hoa Kỳ cũng như Canada đang coi cái chương trình này. Xin báo cho quý vị biết là như vậy. Và trước khi tiếp tục chương trình, chúng tôi cũng xin nhắc là chúng tôi có gặp thấy một số nhân vật trưởng thượng trong cộng đồng, cũng xin ghi cho chào pháo tay. Thứ nhất là linh mục Nguyên Thanh, thứ hai là mục sư David Huỳnh, thứ ba là cựu đại tá Lê Bác Hiếu, thứ tư là cựu trung tá Nguyễn Văn Ức. Tôi biết là cố vấn hội HO cũng trợ cho Việt Nam Hòa. Xin quý vị cho chào pháo tay. Nếu mà tôi không nhìn thấy ai thì quý vị thông cảm. Thưa quý vị, ladies and gentlemen, we're here today for the freedom, especially for the freedom of speech. Chúng ta có mặt ngày hôm nay vì tiếng nói dân chủ và đặc biệt là tiếng nói dân chủ tự do. Và vì thế các anh em nghệ sĩ cũng góp mặt để gửi đến quý vị một nhạc phẩm rất hay, God Bless America. Please listen to the next song performed by Đoàn Phi. Một tràng pháo tay thật lớn cho nam ca sĩ Đoàn Phi with God Bless America. And the following after Đoàn Phi, he will perform God Bless America. Please come up here. Và chào pháo tay cho nam ca sĩ Đoàn Phi, thưa quý vị. Và sau đây Đoàn Phi cùng với các anh em đó là Mai Thanh Sơn và Quốc Khanh và cũng như Y Phương sẽ được cùng nhau gửi quý vị ca khúc God Bless America. We're here for freedom of speech and Mr. Trúc Hồ. Yes, kính thưa quý vị, quyền tự do phát biểu, quyền tự do được nói là quyền quan trọng mà chúng ta là người Mỹ gốc Việt, chúng ta phải chắc chắn là những chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra ở Hoa Kỳ nữa, bất cứ nơi nào trên Hoa Kỳ, bởi vì chúng ta là we are America, we are America. So freedom of speech, nobody can take it away from us. So we would like to sing a song, God Bless America.
please. Quý vị nào mà thuộc bài này ca chung với tất cả anh em chúng tôi. If tomorrow all the things were gone I worked for all my life, and I had to start again with just my children and my wife, I thank my lucky stars to be living here today, 'cause the flag will stand for freedom and they can't take that away. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee, across the plain of Texas, from sea to shining sea, from Detroit down to Houston, and New York to LA, where they cry in every American heart at the time we stand and say, and I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. And I'm proud to be an American, when at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. God bless America. Yeah. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau hát bài trả lại cho dân. Quý vị trả lại cho dân. Mời Y Phương lên sân khấu.